It's not about land. It's not about land at all. It's about Jews. It's about eliminating Jews. Jews are not human beings. Jews are not animals. They're not anything. And they're taught this from the moment they're born. It's an entire ideology. And so now it's well understood by most people in Israel there can't be two states because one has nothing to do with the other, period. I want to move to something else now. What's taken place in Israel took place yesterday. Yarden Bibas is the father of Ariel, who was kidnapped when he was 4 years old, and Kiefer, who was kidnapped when he was 9 months old, and the wife of Cherie, the mother who tried to protect them both. Honestly, I don't know how you can live with yourself knowing what they did to your wife and your kids like this. It's unimaginable to me. The man's going to need a lot of support. The entire country of Israel turned out for their funeral procession and funeral. Israel's a tiny country. It's a very small population, so they all feel like they know each other. And so when these little kids are murdered or something this horrendous happens, the people turn out in the streets by the tens of thousands, and that's what's happened. But he delivered some brief comments. You could tell he was relatively quick in the way he read them and was trying to hold it together. I don't even know how he did it. Knowing what happened to his little kids, knowing that there was nothing he could do to save them or help them. He was in a separate location and he was taken separately from his wife and 2 kids. They were in initially the same safe house together and they were talking about what should we do? And they decided to fight, but obviously it was really impossible. Anyway, let's take a look at this from 2 days ago. Go. מי אמור? אני זוכר את הפעם הראשונה שאמרתי לך מי אמור. זה היה ממש בתחילת הקשר שלנו. אמרת לי לקרוא לך ככה רק אם אני יודע בוודאות שאני אוהב אותך ולא להגיד סתם. אז לא אמרתי את זה כי לא רציתי שתחשבי שאני ממהר להגיד אני אוהב אותך. אז שירי אני אגלה לך. אהבתי אותך כבר אז שאמרתי לך מי אמור. שירי אני אוהב אותך ותמיד אוהב אותך. שירי את הכל בשבילי. את האישה והאימא הכי טובה שיש. שירי את החברה הכי טובה שלי. מישמיש, זה הכינוי שלך. מי יעזור לי לקבל החלטות עכשיו? איך אני אמור לקבל החלטות בלעדייך? את זוכרת את ההחלטה האחרונה שלנו בממ"ד? שאלתי אותך נלחמים או נכנעים? אמרת לי נלחמים, אז נלחמתי. שירי אני מצטער שלא הצלחתי להגן עליכם. אם רק הייתי יודע מה יקרה, לא הייתי יורה. אני חושב על כל מה שעברנו ביחד ויש כל כך הרבה זיכרונות טובים. אני זוכר את הלידות של כפיר ושל אריאל וכפיר. אני זוכר את הימים שהיינו יושבים בבית או בבית קפה לבד ומדברים הרבה. על הכל מהכל. זה היה כיף. אני מתגעגע לזה וזה חסר לי. שירי, הנוכחות שלך חסרה לי מאוד. אני רוצה לספר לך על כל מה שקורה פה בארץ ובעולם. שירי, כולם מכירים ואוהבים אותנו, את לא מבינה איזה הזוי כל הטירוף הזה. שירי, אנשים אומרים לי שהם תמיד יהיו לצידי, אבל הם לא את. אז בבקשה תישארי לידי ואל תלכי רחוק. שירי, זה הכי קרוב שאני אלייך מעד 7/10, ואני לא יכול לנשק אותך ולחבק אותך, וזה שובר אותי והורג אותי. שירי, בבקשה תשמרי עליי. תשמרי עליי מפני החלטות גרועות, תשמרי עליי מפני דברים רעים, ותשמרי עליי מפני עצמי. תשמרי עליי שלא אשקע בה. Keep me from making bad decisions. You have to think what goes through his mind is to put an end to his life so he can join his family, because the pain on earth is just too much to take. I think that's what he meant by that. Keep me from doing harm. Keep harm from happening to me. Give me strength. I don't know how you get through it. Go ahead. פופיק, זה הכינוי של כפיר בבית. לא חשבתי שהמשפחה שלנו יכולה להיות יותר מושלמת, ואז אתה באת ועשית אותה עוד יותר מושלמת. אני זוכר את הלידה שלך, אני זוכר שבאמצע הלידה המיילדת עצרה הכל. אמא ואני נבהלנו, פחדנו, חשבנו שקרה משהו, אבל זה היה רק כדי להגיד לנו שיש לנו עוד ג'ינג'י. אמא ואני צחקנו ושמחנו. הכנסת עוד אור ואושר לבית הקטן שלנו. באת עם הצחוק והחיוך המתוק והכובש שלך ואני התמכרתי בשנייה. אי אפשר היה שלא לנשנש אותך כל הזמן. כפיר, אני מצטער שלא שמרתי עליכם טוב יותר. אבל חשוב לי שתדע שאני אוהב אותך מאוד, ואני מתגעגע אליך מאוד. אני מתגעגע לנשנש אותך ולשמוע אותך צוחק. אני מתגעגע למשחקים שלנו בבוקר כשאמא הייתה מבקשת שאני אשמור עליך לפני שאני הולך לעבודה.
כל כך אהבתי את הרגעים הקטנים האלה והם חסרים לי היום יותר מתמיד. כפיר, אני אוהב אותך הכי בעולם, תמיד בעולם. יש לי עוד המון דברים להגיד לכם, אבל אני אשמור אותם כשנהיה לבד. לבד. Well, there you have it. The streets were lined with thousands and thousands of their fellow citizens, and I also saw IDF soldiers saluting the vehicles as they drove by. It's very, very troubling what they did to these kids. This mother, it's just that 9-month-old baby. I mean, you just think, you're grabbing hostages. Why would you grab a baby? They knew why they grabbed that baby. They suffocated them with their bare hands. He and the 4-year-old. Imagine what was going through the mind of that 4-year-old little boy. I mean, when you're 4 years old, you're not thinking of stuff like this. And you expect mommy and daddy to protect you. It just shows you what kind of subhuman, really subhuman creatures we're dealing with here. See, it's not about land. It's not about land at all. It's about Jews. It's about eliminating Jews. Jews are not human beings. Jews are not animals. They're not anything. And they're taught this from the moment they're born. It's an entire ideology. And so now it's well understood by most people in Israel there can't be two states because one has nothing to do with the other. Period. For all this and much more, sign up for Levin TV.